eneo la Kainuk na wengine wawili kujeruhiwa vibaya na majambazi. Natot Nakalia kutoka kijiji cha Nadapal alikuwa ameenda kuchota maji mtoni wakati alivamiwa na kupigwa risasi na majambazi hao. Waliojeruhiwa ni askari wa kaunti ya Turkana na dereva wa lori ya mizigo, ambapo walipigwa risasi eneo la Kakong walipokuwa wakielekea mjini Lodwar. Kufuatia kisa hicho, wawili hao walipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Lodwar kwa matibabu zaidi. Wakazi sasa wameomba serikali kutumia njia mbadala ili kuwakabili majangili hao. Chifu wa lokesheni ya Kainuk Sara Lochodo amedhibitisha kisa hicho, huku wakazi wakitaka mbinu mbadala kutumika kuwakabili majambazi hao ambao sasa wanawalenga abiria barabarani. Fika Kainuk nikakuja nilikuwa na approach Kakong na watu wakatokelezea kando kama watu 4 hivi, alafu wengine tena walikuwa wanafuata nyuma 4 na marisasi ikaanza. Hapo nilikuwa tu ni kujitetea sana, okay, na kuendesha gari kwa kazi, kwa sababu hakuna vile ningesimama. Tulikuwa watu wa raia, tulikuwa watu 3. Alafu kuna polisi nilikuwa nimebeba. Tunaomba serikali kuu kama inaweza itusaidie usalama barabarani. Sasa amepigwa risasi 2. Moja amepigwa kwenye mkono, alifanywa hiyo operation Kakong huko, okay, wakafanya juu chini, kumbe pia kuna daktari wazuri kule Kakong, walingangana na wakamtoa. Ya pili ilipigwa kwenye kifua, na vile ilipigwa kwenye kifua ilikuja na wakaamua kutolea kwenye mgongo wake. It should be noted that for the last 2 decades, for rather every week, there's no employee. A week will not go by without us actually encountering 2 cases of gunshot wounds. We have a case of penetrative chest penetrative injury and also a fracture, tibia fibula fracture, secondary to gunshot wound. We are currently actually even receiving reports that one of the villages has been attacked by bandits, so we expect casualties anytime. Bali na taarifa hiyo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba katibu katika Wizara ya Biashara na Viwanda Susan Mangeni amewahimiza wananchi kuwa na subra katika utendakazi wa serikali ili kumudu hali ngumu ya maisha. Akizungumza katika eneo bunge la Funyula katika kaunti ya Busia katika hafla ya kutoa msaada wa chakula kwa Waislamu, Mangeni amedokeza kuwa serikali ya Kenya Kwanza iko na mpangilio mahususi wa kuboresha uchumi na kuteremsha gharama ya juu ya maisha, na kuwataka Wakenya kuipa serikali muda na nafasi ya kufanya kazi. Hoja hiyo iliungwa mkono na kamishna wa ugavi wa fedha Hadija Juma, ambaye amesema kwamba nchi ya Kenya inapitia changamoto za kifedha na kuitaka upinzani kumpa Rais William Ruto wakati rahisi na kushughulikia uchumi ambao unazidi kuzorota kila uchao. Mimi ningependa kuwahimiza viongozi wote tuendelee kuwa na amani. Tumuunge rais wetu William Samuel Ruto, ako na mpango maalum ya kuona kwamba hii nchi anaisongesha mbele. Amekuwa katika uongozi kwa miezi tu, tuseme ni miezi 7, lakini sisi kama makatibu wakuu ambao sisi sasa ndio tunafanya ile implementation, ile masuala yote implementation, tangu tuchagulie ni miezi 4, na kusema tu kweli miezi 4 hatuwezi kuwa tumeweka mikakati, tumelima, watu wamevuna. Lazima tupatie serikali nafasi ili waweze kutimiza yale ambao wamesema watatimiza. Nataka kuomba ndugu zangu Waislamu Kenya mzima, dunia mzima, kwamba wakati unafunga dua zako zinajibika haraka sana, haswa dua ya kina mama. Saa hizi Kenya tunapitia hali ngumu sana, kuna njaa, gharama ya maisha imepanda na vile. Kwa hivyo naomba ndugu zangu Waislamu tuweze kuombea nchi yetu, mambo yaweze kuwa sawa. Kwenda barabarani na mambo na maandamano haitarudisha gharama ya maisha chini. Kuvaa sufuria kwa kichwa haitaleta chakula kwa nyumba. Ile kitu ambayo italeta chakula kwa nyumba ni sisi tupatie nafasi rais wetu William Ruto ambaye tulimchagua kama rais wetu aweze kutupatia mbolea katika hii mpangilio
mpangilio wake wa kupatia watu mbolea ifike hapa chini, na mbegu watu wetu wapewe, walime, wapande, wapate nini? Wapate chakula. Wakifanya hivyo, bila shaka gharama maisha itarudi. Tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kilifi ambapo wakazi wa kijiji cha Shakahola kaunti ya Kilifi wamekashifu uvamizi wa wanyamapori mashambani mwao, wakisikitikia kuwa wanaume wanalazimika kukesha mashambani usiku ili kulinda mazao yao. Wakiongozwa na mwakilishi wadi wa eneo hilo Samson Zia, wametaka huduma ya wanyamapori nchini kusikia kilio chao cha muda mrefu na kuzuia migogoro kati ya wananchi na wanyamapori. Mbali na hayo, wamefurahikia ujenzi wa barabara mpya inayounganisha kijiji hicho kutoka barabara kuu ya Malindi kuelekea Tsavyo, itakayorahisisha usafirishaji wa mazao ya sokoni. Hii mambo ya ndovu inatutatiza kwa sababu mashamba ni tupate chakula hakipatikani, kwa sababu ndovu akiingia shambani haiwezekani kuweza kulima. Sisi ni watu wa kuchukua mboga shambani na kuja kuuza, haiwezekani kwa sababu sasa hawa wanyama wanatatiza, kusema ule ukweli. Tungekuwa sasa tumeshachukua sheria mikononi, lakini tunaambiwa angalieni, tumieni sheria, msiue hii wanyama. Na tunajua ndovu moja akiuliwa huku hakuna kulalika, lakini mahali tunaendelea kufikia sasa, tunalima, watoto wetu wanafukuzwa shule, mahindi yote yanaenda na hao ndovu. Kwa hivyo mimi ni ombi langu kwa waziri mhusika wa utalii, hawa wanyama waweze kutolewa mara moja, kwa sababu haitakuwa ni vyema mwananchi hapa sasa anajihangaisha kulima na kupata mazao, halafu baadaye mnyama anatoka huko na kuingia huko. Hakuna hata siku mwananchi alitoka hapa na kuenda kulima katika park yao kule nini Tsavo. Hakuna, lakini ni mnyama ndiye ambaye amevunja ukingo huko, ameingia kwa shamba la mwananchi huko. Lakini ukiwapigia masimu, swala ambalo watakwambia hakuna mafuta, swala ambalo watakwambia gari iko garage, swala ambalo wana sababu nyingi ili kuhakikisha kwamba hawataweza kufika ili mwananchi aweze kununua. Kwingineko ni kwamba naibu spika wa bunge la kitaifa Gladys Bosholei amewataka wakazi wa kaunti ya Homa Bay na mkoa wa Nyanza kwa ujumla kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto, akisema kwamba serikali itawatumikia Wakenya wote bila kuzingatia utofauti wa kisiasa. Sholei alizungumza katika mchango wa ujenzi wa kanisa Katoliki la St. Mary's Washara, eneo bunge la Ndiwa, akiandamana na aliyekuwa mbunge wa Kasipul Kabondo Osele pamoja na aliyekuwa rais wa muungano wa mawakili nchini Nelson Havi. Viongozi hao aidha walisema kuwa wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza licha kuwa wanatoka eneo la Nyanza linaloshabikia kinara wa upinzani Raila Odinga. Ile plan ilisemekana ya serikali ya William Ruto ya Kenya Kwanza, amesema hataki kusikia maneno ya watu kukosa maji Kenya hii. Hakusema kwa upande zingine, anasema Kenya mzima. Na alitoa ahadi akasema yeye ni president ya Kenya mzima na kila mahali. Hata hapa Wachara yeye ni president wa hapa. We're looking at us as a president from HIVI SASA. That is how we want him to live. At least he will stay honorably, and that is what we want to wish for him. And you know, because we don't want people disturbing us. You know, it cannot be that each time the country is not going. Let William Ruto not worry. We can deal with him. You know. Tukitoka huko tunavuka hadi katika kaunti ya Mombasa ambapo wenyeji wa mtaa wa Old Town katika kaunti ya Mombasa wamelalamikia uhaba wa maji, wakitaja kuwa imekuwa tatizo kwao kupata maji safi ya kunywa, kuosha na kufanyia kazi zingine za kinyumbani hata baada ya kulipia maji kwa wakati. Baadhi ya viongozi wa sehemu hiyo walikuwa wamepeleka malalamishi yao katika kampuni ya Mombasa ya usambazaji wa maji na usafi wa mazingira, ambapo walitaka matatizo yao kushughulikiwa ipasavyo. Aidha, usimamizi wa kampuni hiyo umetaja kuwa hali hiyo imechangiwa na ukosefu wa mvua, huku wakiahidi kuwa hali itarejelea kawaida kufuatia harakati za serikali kama vile kuzinduliwa kwa ujenzi wa Mwache Dam ambayo itasaidia pakubwa kusambaza maji katika ukanda huo. Suala la ukosefu wa maji Old Town. Old Town Ward ndio ward ya kwanza kihistoria
Huku ndiyo serikali ya Kenya ilikoanza, lakini ni masikitiko makubwa, hakuna maji. Tunalipa bills, kila siku tunaletewa mabill, tunalipa maji, lakini kumbe tunalipia bili za upepo. Sisi kwetu maji yetu inanuka vumba la samaki, ni maji ya chumvi na inanuka vumba la samaki. Tumepigana na hao watu, tumechoka nao. Kila siku yetu sisi ya maji tunaambiwa bomba limpasuka, hakuna stima, hakuna pressure, hakuna na tabu wenyewe. Tumefanya surveys. Sasa kama sasa Mombasa County mahitaji yetu ni cubic mita 200,000 na kwa sasa tunapata 30 hadi 35 kwa siku. Kwa hivyo kwa maji kwa sasa na ni kwa Mombasa yote tunapeana kwa mgao. Kwa wale watu wamekosa maji, tunaomba watuie radhi. Tunajua ya kwamba hatuwapatii maji ya kutosha, lakini sasa vile mvua imeanza kunyesha, tunatarajia maji itarudi ile kiwango ya kawaida. Na pia kuna miradi imewekwa na serikali kuu itakuja kutatua hizo shida. Mmoja yao ni Mwache Dam. So kwa ile kuna mipangilio ya kutatua hizo shida kwa hapo usoni. Kwa sasa mtazamaji, tunaangazia hali ilivyo katika mji wa Lamu ambapo wakazi kutoka wadi ya Basuba kijiji cha Kiangwe eneo bunge la Lamu Mashariki wamelalamika changamoto ya ukosefu wa maji safi ya matumizi msimu huu wa Ramadhan. Wakazi hao wameeleza kuwa hali hiyo inajiri baada ya visima vya eneo hilo na mabwawa ya maji walivyokuwa wanategemea kukauka na wanalazimika kwenda sehemu za mbali nyakati za usiku ili kutafuta maji. Hali hiyo ukosefu wa maji imewapelekea kutegemea maji ya bahari kuoshea maiti. Akidhibitisha kauli hiyo, mkurugenzi wa shirika la Lamu Women Alliance Raya Famau amesema wakazi hao wanapitia changamoto mno, jambo ambalo limepelekea maiti kuoshwa na maji ya bahari. Aidha, Famau ametoa wito kwa serikali za kaunti ili kushirikiana na kuwapelekea maji safi ya matumizi. Na maji hakuna, ni hivyo nakwambia, maji hakuna. Mara moja ilipitia boti moja, kila mtu akapatia mtungi 2. Maji ni kubambanya, tunatoa wapi? Tunaenda kungojea usiku, tunalala hoko na kumtoroka nati, ndio nikagongeka igu hivi. Kutafuta maji, basi maji hapani, basi kwenda kutukua hiyo maji kikombe 2 na mpa huyo kikombe 2 na maji ni maji hapani. Sumu kabisa hanweki. Hiyo maji ni mambo, hakuna maji, imekauka. Kisima kidogo ilikuwa iko nao kidogo, sasa imeisha kabisa. Sasa kutoka jana sisi hapa hata hiyo machumbo yenyewe imefungika. Hatusikii kula. Maji ni hiyo maji ya pwani, ukipewa mwenyewe atakunywa huni. Ni maji ya chumvi ndio iliyoko sasa hivi. Tunakunywa lakini maji yenyewe tunakunywa lakini basi tu, hakuna hiyo mengine. Ni kutoka jana nakwambia hatujakula kutoka jana sisi. Maji hapo Matangani pia hakuna maji. Tunatumia maji ya bahari. Ndio kumoshea maiti. Ni jambo la kusikitisha pia kwa sisi kuja hapa, tumeambiwa kuwa kijiji cha Kiangwe hakuna hata tone la maji. Tukumbuke huu ni mwezi mtukufu, mwezi thakili wa Ramadhani, maji yanafaa kutumika kwa nguvu. Kwa hivyo tunawaambia viongozi wa eneo hili wawashughulike nao watu wa Kiangwe wapate maji, kwa sababu maji ni uhai na wao wana haki ya kupata maji. Sasa hivi kama kumetokea huu mkasa, hakuna hata tone moja la maji. Maiti mwenyewe imebidi aoshwe na maji ya pwani. Hii si haki. Kutoka maeneo hayo tunafululiza hadi katika kaunti ya Kwale ambapo jumla ya makundi 30 ya wakulima katika eneo la Lungalunga kaunti ya Kwale yanatarajiwa kunufaika na mradi wa kilimo wa Kitchen Garden ili kukabiliana na ukosefu wa chakula katika eneo hilo kame. Makundi hayo yamepokea mafunzo kuhusu jinsi ya kukuza mboga pamoja na vyakula vingine vya nyumbani kama njia mojawapo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoathiri pakubwa sekta ya kilimo. Mradi huo unawalenga wakulima 565, unafadhiliwa na shirika la KidsCare kwa ushirikiano na serikali kuu na serikali ya kaunti ya Kwale kwa gharama ya shilingi milioni 1.4. Zaidi ya magunia 500 ya mbegu za mimea mbalimbali zimesambazwa kwa wakulima hao waliopewa mafunzo ya kufanya kilimo cha kukuza chakula cha matumizi ya nyumbani na chakula cha biashara. Mboga zako zikiwa tu sawa. So inakupatia nafasi pia ya kufanya mambo mengine wakati pia ukulima huu unaendelea. Kwanza yeye mwenyewe atakuwa ni chakula anapata kutoka pale. Pili, atapata elimu ya kuweza kufanya jambo hilo kwa uendelevu, ili hata anapovuna zaidi pia anauza na anaweza akapata mapato. Wakati nyingi serikali naleta chakula cha msaada kuweza kusaidia wananchi,
na tunapata shirika kama hii ambayo inakuja kusaidia kuweza kusalisha chakula, hata kama ni kwa njia ndogo kama hii ya kitchen garden, inaenda kusaidia wananchi, kwa sababu nyinyi ni wa kwanza. Mjue nyinyi mtakuwa wa kwanza. Nataka muwe ambassadors wazuri, muwe walimu wazuri, kwa sababu kuna wengi ambao wanakuja kujifunza kupitia nyinyi. Tunaanza na watu wachache, lakini tutaendelea kupanua hadi ifikie watu wengi. Kinga sana kwa kupenda huu mradi. Kinga kule tuko na watoto wa shule wanasoma. Nikiendelea na mradi kama huu naweza kufaidika na mambo na shule. Mboga pia takuwa kwetu si ngumu tena kutafuta mboga, maana kama wakati kama huu kitaka mboga basi ni kuna pesa na mboga ziko ghali, lakini kama kuna hiki shamba jiko kama hiki itakuwa ni rahisi. Kama umeathiri kule kwetu, maana sasa hiyo hali ya ukame ilikuwa muda mrefu sana, mpaka tunashindwa, watoto wengi wametoka shule kwa sababu ya ukame. Huu mradi tunaopenda kwa sababu katika mashamba yetu tutajihimiza na wanawake tutafanya kazi, tutasimamia familia zetu. Na mtazamaji, kutoka katika kaunti ya Kwale tutakuwa tunavuka katika maeneo mengine, lakini kumbuka hali ya ukame imezidi kuwa changamoto kubwa katika kaunti tofauti, na wakazi wa maeneo ya Kwale wanatarajia kwamba mradi huo wa kitchen garden utasaidia pakubwa kuhakikisha kwamba wanapata chakula cha kuwalisha wanao, na pia vile chakula cha kuuza kwa minajili ya kujipatia kipato. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuvuke maeneo mengine ambapo muungano wa hudumu wa afya nchini unafanya kikao na wanahabari kuzungumzia hali ya ugonjwa wa kipindupindu inayosababisha vifo vya watu kadhaa na kusababisha shule kadhaa nchini kufungwa. The emerging and re-emerging of diseases like the one experienced currently that has culminated in the unnecessary loss of lives and closure of our learning institutions are the outcomes of the shift of focus from the current outbreak of cholera in the country. It should be noted that for the last 2 decades, there's no employment of public health officers at both national and very minimal employed at the county level. And yet this is an important cadre that has helped to prevent, and in some cases, even eradicate communicable diseases. An example is Global Smallpox Eradication Campaign, which was headed by this important cadre in Kenya in 1980s. The emerging and re-emerging of diseases like the one experienced currently that has culminated in the unnecessary loss of lives and closure of our learning institutions are the outcomes of the shift of focus from preventive and promotive health to curative medicine. As it is today, as per WHO guidelines, one public health officer serves 10,000 population, while one public health technician serves 5,000 population. This has created a shortfall of about 3,000 public health officers and 5,000 public health technicians in offering right quality of preventive and promotive healthcare service to the Kenyan population as enshrined in our Constitution. It should be noted that there's no replacement of public health officers and technicians who left the service through retirement, attrition, and death for the last 2 decades. The country continues training this important cadre at all levels, but not absorbing them into the public service. The question then lingers in everyone's mind: is the government slowly phasing out public health officers and technicians from its system? It is important to underscore that over 90% of preventive measures are carried out by public health officers and technicians. We therefore should be given the highest priority, both financially and in the deployment of human health workforce throughout the country, both nationally and at the county level. If preventable diseases are left unchecked,
by lack of adequate number of skilled public health officers and technicians at both community and institutional levels, there will be a profound effect on public health, causing illness and diseases and even death, particularly in children, when further compounded with climate change. In this regard, the shortage of public health officers and technicians should be addressed as a matter of urgency by all relevant concerns. We therefore humbly seek the leadership of the country, His Excellency Dr. William Samoei Arap Ruto, in collaboration with the Ministry of Health and other partner agencies, to recognize and appreciate public health officers and technicians as frontline health workers in preventive and promotive health service. We also request for the promotion of all public health officers and technicians who have stagnated in one job group for more than 4 years. This will motivate them to offer best service delivery to the public. It is our plea that our demands will fall in the ears of our leaders who believe in equity, just and healthy society. Thank you. We can take question now. Yeah. We have also been putting up facilities through CDF, through the government, health centers, dispensaries, but the disease burden has been on the upside trend because we are not focusing on prevention. Look, in almost every village you will find a dispensary, even against, because the policies, one dispensary for 5,000 population. But we are even putting closer than even 5,000. But the disease is on the upside trends. We have the data of those diseases. But what we are saying is the problem is the shift. The shift is the problem. Why are we putting more dispensaries all over through CDF, and we are employing more doctors, more curative personnel, yet the disease burden is on upside trend? It's because of the shift from prevention to curative medicine. Have I answered you? Just to add on what he has just said, taking the example of the current outbreak, that's COVID-19. Can come here. Preventive. If you can be able to see, or all of you are aware, most institutions were closed, traveling restrictions. Na mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi ili tukuandalie kwa minajili ya saa 1 na saa 3, lakini kwa sasa wacha tuchukue pumziko mafupi. Tukirejea tunakuja na mengi zaidi kama kawaida, kama dawa. Kila siku ya Jumatano tunakuwa na mjadala kutoka katika kaunti tofauti, lakini kwa sasa wacha tuchukue pumziko mafupi, usiende mbali. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii Mwisho wa Kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch
and certainly a moment of understanding and knowing your country, indeed to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV 47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and indirectly. Everybody's life, mine has also been faced with ups and downs. If it becomes a self-stigmatized thing where you feel like you are judging yourself too harsh, you blame yourself, and you perceive that it happened because you failed. Join me, Zainab Mohammed, on Beyond the Limit every Saturday at 7:30 p.m. An entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with the risks entitled to it to make profits. Idara tofauti tofauti ili kuangazia hali ya utendakazi katika idara zao tofauti tofauti. Ni mkutano ambao umefanyika katika eneo la Naivasha muda mfupi katika kaunti ya Nakuru. Hebu tusikilize ni kipi walichokuwa nazungumza. So it is a very critical thing because public enterprises command a lot of resources within this country, and therefore the board members need to familiarize with themselves with the operations of their entities and what is expected of them. So this is a very important occasion on that score. Yesterday, the President of the Republic released the performance contracts results for the years 2021-2022. And this, in a way, is a sequel or continuation. When the President spoke, he was very emphatic that he has a contract full of Kenya. His performance contract is very rigorous, and he's going to be judged on the basis of the commitments he made when he was leading the campaign, and in turn, he has given all good men and women an opportunity to be part of his team. So he expects all of us to help him in the delivery of his bottom-up economic transformation agenda. And therefore, we are sharpening our tools, sharpening our skills, so that we can be able to do that as we go along. We want boards to take responsibility. And the theme of my message today was tuachane ama tuepukane na ile hadithi ya kusema amesema. Yeah, there's that famous saying, waziri amesema. So people tend to pass the buck instead of taking decisions in accordance with the law and in accordance with regulations. They take a shortcut and say, waziri amesema. Sometimes huyo waziri hata hawajakutana.
Tunaelewana? Lakini wanasema waziri amefanya nini? Amesema. And in the process, certain things then go in the wrong direction. So the message we are saying is that let them be ethical, let them be professional, and let them be guided by the Mwongozo guidelines on matters of state corporations. I also want to state that we are going to strengthen not just the State Corporations Advisory Committee, but all other entities, including the Inspectorate of State Corporations, because these are very critical in ensuring that there is good governance across the board in public enterprises. I gave the example that out of the 348 state enterprises that are there today, 79 of them are supposed to be commercial enterprises that pay dividends to the government of Kenya. And in my speech, which you will see, we have not been meeting that target. Only 5% of the 79 have been remitting dividends to the exchequer. Others have now become dependent on the exchequer. We must that trend. We have seen public servants losing their savings through some of these entities, because all public corporations have an obligation to remit all statutory deductions, pay as you earn, NHIF, NSSF. Some of them have not been doing that. And even where employees have contributed to their various circles within that enterprise, you find that some of those entities have dipped into those savings. It's a rainy day for you, maybe school fees, maybe medical problems. You go to your cooperative and they are unable to give you your funds because those funds have been utilized by other people. So these are the kind of things that we really want to point out, that we cannot make it business as usual. We must turn the tide. The president indicated that we are seeing debt levels that we have never seen before. You heard him. He did not mince his words. So he brought it out that we all have to pull up our socks so that we can get out of that dangerous situation that we are in. It's not that we cannot get out of it. We can, but we must now stop digging. That was the message we put across. We must stop digging, getting out of the challenges that we are facing. He indicated, for instance, pending bills are very high, almost 1 trillion plus across the government, into the county governments, and therefore these are issues to address. And as I was speaking there, I was also pointing out that a vibrant economy is also dependent on a government that is also honoring its obligations. So when a government obtains goods and services from a contractor and then does not pay that contractor, you are becoming responsible, or you are actually responsible for impoverishing that contractor. Because an auctioneer does not just come to somebody's home for nothing. An auctioneer comes to that home because there's a default. So we must ask yourself, when public entities fail to pay their service providers, what are they doing to the state of this country? They're impoverishing Kenyans. The government of the day is supposed to serve